Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have learned the story of the novel Lord of the Flies. We have also learned the critical analysis of this novel, and we have got uh, uh, the movie as well. You have watched the movie in the class, and now I just show you some important issue, a few important issue. So in the first 30 to 15 minutes, 45 minutes, we will uh, finish our class, and the remaining 20 minutes will be the question answer session regarding this is the last class with you. And I don't know when uh, we will be discussing in a class. Okay, so next time we will be talking in a class if I am assigned to take any class with you. Okay. So uh, here, a lot of the flies, the main characters you see. Can you see the slides here? We see the main character. First of all, the Ralph. Ralph is the elected leader, and across on the right side on the slide, you see that that is Jack. Can you see the slide? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. But the meeting others I can see. Anyway, so Ralph is the elected leader. So if you have any problem or issues, if you can't hear me, if you can't uh, see me, or you can't see the slide, please raise your hands or put it your comment on the chat box so that I can understand. Okay. So Ralph is the elected leader, and across on the right side on the slide, I see Jack, and that Jack is the leader of the hunters, and then under Ralph name we see that is Piggy, Piggy the intellectual who lacks physical stamina. Piggy and Piggy was killed by a character. As you see, his name is Roger. Okay, at the side, his name is Roger, and some narrative. That means the twin boys were there. তাদের মধ্যে একজন twin ছিল, একজনের নাম স্যাম এবং একজনের নাম এরিক। সো দুজনকেই একসাথে বলা হতো আইডেন্টিক্যাল টুইন, তাদেরকে বলা হতো স্যাম এরিক। আর লিটনুস, লিটনুসটা হচ্ছে ইয়াঙ্গার বয়স, যাদের বয়স একটু ছোট মতো ছিল, তাদের সবাই তাদের কোনো স্পেসিফিক নাম আমরা জানতে পারি নাই নোভেলে। They had a common name that is Lipnos. And Roger was the hangman of Jack's trip. And some choir boys, choir, that means the naturally the boys who will be chanting slogans or they will be telling some things regarding speech. That is the choir boys, and these are and the last, that is the Simon, the mystic who understand the true nature of the beast. That means the Simon who was killed by the hunter boys. Okay, these are the main characters. So we'll be discussing very shortly about this character. First of all, we have a look on the character that is, his name is, sorry, Ralph. Ralph represent leadership, the properly socialized and civilized young man. Through Ralph, uh, William Golding tried to show what might be the tenets of
civilization. What might be the characteristics of civilization? As we see that Ralph from the very beginning, he is taller in size, younger in size, and he always had been thinking several notions. That is, he talks about the heart, that means the shelter. He talked about the food. He talked about especially the rescue. That means a hope of rescue. Okay. He demonstrated obvious common sense, and Ralph is one who convinces the meeting place, the fire, and the hearts. He synthesizes and applies Piggy's intellectualism, and he recognizes the false fear and superstitions as barriers to their survival. So he also understands the existence of supernaturalism. That means there is no fear of the beast in the island, and he is a diplomat and a natural leader. And Ralph's capability of leadership is evident from the very beginning. He is the only elected leader of the boys, and during the crisis caused by the sight of the dead paratrooper on the mountain, Ralph is able to proceed with both sense and cautions. So he worked vigilantly to keep the groups focused on the hope for rescue. So hope for rescue. When there will be a hope about life, then they can do something for the better values of human life, as as came from the character Ralph. Ralph always talked about the notion of rescue, how they can be rescued. সবসময় তাদেরকে কিভাবে তারা উদ্ধার হবে, কিভাবে তাড়াতাড়ি তারা রেস্কিউড হতে পারে, কিভাবে তারা ফায়ার সিগন্যাল পাঠাবে, সব জিনিসগুলো র্যালফ প্রথম থেকে বলে এসেছে। এবং এটা দিয়েই র্যালফের মধ্য দিয়ে উইলিয়াম গোল্ডিং বোঝাতে চেয়েছে যে আসলে মানুষের মধ্যে যে রেশনালিটি, মানুষের মধ্যে যে আশা, যখন মানুষের মধ্যে আশা থাকে তখন মানুষ রেশনাল কাজগুলো করতে চায়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন ভয় থাকে তখন মানুষের রেশনাল যে থিঙ্কিংটা সেটা হচ্ছে অনেকটাই লোপ পেয়ে যায়। এবং যখন অনেকটাই লোপ পেয়ে যায় তখন মানুষ ভয়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে অনেক খারাপ কাজ, দ্যাট মিনস দ্য এভিল কাজ করতেও হচ্ছে কোনো দ্বিধা বোধ করে না। And even in the sense of a tense moment, politeness is his default. Another thing is that Ralph was always polite. যখন জ্যাকের দল র্যালফের দলকে অ্যাটাক করে এবং সেই সময় পিগির গ্লাস যখন কেড়ে নিয়ে যায়, সেই সময় সে শান্ত এবং সেই সময় সে কথা বলে তাদের সাথে সমস্যাটা সমাধান করতে গিয়েছে। এবং ফাইনালি যখন সাইমনকে মেরে ফেলা হলো তখন কিন্তু র্যালফ বলতে চেয়েছে যে ইট ওয়াজ এ মার্ডার, বাট পিগ বলতেছিল যে না, ইট ওয়াজ এ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন দ্য টু গ্রুপস, বিকজ ইট ওয়াজ লেট অ্যাট নাইট, এরকম কোনো কিছু দেখা যাচ্ছিল না, অস্পষ্ট। তাদের ইন্টেনশন এরকম ছিল না যে তারা সাইমনকে মেরে ফেলবে, বাট দ্যাট ওয়াজ অ্যাক্সিডেন্টালি হ্যাপেন। কিন্তু সাইমন সবসময় বলছে, র্যালফ সবসময় বলতেছিল যে আসলে এটা অ্যাক্সিডেন্ট না, এটা আসলে একটা মার্ডার। হ্যাঁ, এরকম সবসময় সে বলতে চেয়েছে। এবং শেষে গিয়েও সে জ্যাকের সে ট্রাইবের কাছে গিয়ে বলেছে যে আসলে কেন এটা হলো সাইমনের বিষয়গুলো। সো অলওয়েজ he is polite, and that politeness is a default characteristics of British civilization. As I have told you in the previous class, that somehow in a third category, that means a lot of the flies exhibited the British ideology, the British standard of values. এবং এটা জ্যাকের কথাও এক সময় বেরিয়ে এসেছে যে আসলে we are English and we English people are good at everything. এটা জ্যাকও একসময় বলতে চেয়েছে যে এই যে তার জ্যাকের মধ্যে যে একটা পোলাইটনেস, তার মধ্যে যে একটা ভদ্র শোভন এবং সিভিলাইজড অ্যাটিটিউড, এটা তার ডিফল্ট ক্যারেক্টার্স। অ্যান্ড বাই দিস ডিফল্ট ক্যারেক্টার্স উইলিয়াম গোল্ডিং want to convey that the British culture is framed, civilized, reserved in emotional times. ব্রিটিশ কালচারের মধ্যে যদি দেখি যে ইমোশনাল বা অন্য কোনো সময়ে মানুষ যখন ইমোশনাল হয়ে যায় তখন মানুষের মধ্যে রেশনাল যে থিঙ্কিং সেটা পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রিটিশ কালচারের মধ্যে আমরা দেখতে পারি যে they will not say you no I am not ready to do that. They will say that oh I am afraid, I'm sorry that I can't hear you, just like that. So such kind of polite behavior is a British
character that we see through the characters of Ralph in Lord of the Flies. And by the standard of the society, he is left behind. Ralph is a gentleman. Okay. We can make an analogy over here that Jack, from the very beginning to the end, he tried to show gentleness, he tried to show courtesy, civilized attitude, but simultaneously the other people, that means Jack and his group, didn't try to show any gentle behavior. And they become tribal and savage. And it means that the people, everyone, can exhibit either evil or good. However, William Golding said that such kind of exhibition, মানে মানুষ ভালো কাজ করবে না খারাপ কাজ করবে, এই জিনিসগুলো বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। তার মধ্যে একটা হলো সোসাইটির রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, সেগুলো একটা যেমন, তার মধ্যে তাছাড়া আবার নিজের ভিতরের যে লজিক, সেই লজিকটা দিয়েও মানুষ এটাকে হচ্ছে অনেক সময় খারাপ কাজ করাটাকে প্রতিহত করতে পারে এবং ভালো কাজ করে। And he fantasizes about bathing and grooming. Ralph's earlier life had been civilized, and he brought to the island innocent expectations and confidence until certain experiences formed his naivety and destroys his innocence. Uh, Ralph belonged to the civilized society, and from the very beginning he was innocent. But simultaneously, later on in the novel, we saw that for the cause of some incident, for the cause of the Simon death, for the cause of Piggy's death or killing, he turned towards, he destroyed a little bit of his naivety, তার শিশুসুলভ যে চরিত্র বা ইনোসেন্ট যে চরিত্র, সেই চরিত্রটার শেষের দিকে আমরা দেখতে পারি যে এটা আসলে পরিস্থিতির উপরে ভিত্তি করে তার সেই সিভিলাইজ যে নোশনটা, সেটা কিছুটা ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায়। As he gains experience with the assemblies, the forums for civilized discourse, he loses faith in them. Don't we love meetings? Ralph বলেছে। Ralph says bitterly, frustrated that only a few of the boys actually follow through on their plans. So Jack was very much frustrated to see the other boys' characteristics. And Ralph lose of verbal ability bodes ill for the group because his authority lies in the platform and the symbol of collective governance and the problem solving, where verbal communication is the primary tool. As I have said it earlier, that Ralph always tried to talk to Jack's group, and so verbal communication, it is also a way that we can solve any kind of problem. But Ralph tried to do it from the very beginning, but Jack didn't follow that. Jack's mental workings are subject to the same decay as the clothing. Both are freed by rigors of the primitive life. Okay. So Ralpher মানসিক যে ডিকেটা, সেটাও তার কাপড়ের মতো আস্তে আস্তে, কাপড়টা যেমন অনেকদিন পরে থাকতে থাকতে সেটা ছিঁড়ে যায়, নোংরা হয়ে যায়, র্যালফের ক্ষেত্রেও গ্রাজুয়ালি সে কাপড় তার যে সেটা ছিঁড়ে যায় পরিস্থিতির বিচারে। Yet in response to the crisis of the lost rescue opportunity, Ralph demonstrates his capacities as a conceptual thinker. So Ralph is a good boy from the very beginning to the tail end of the um, end of the novel. And once Ralph becomes prey, he realizes that he is an outcast because I had some sense, not just common sense, but a sense of his identity as a civilized person. র্যালফ এক সময় শিকারে পরিণত হয় জ্যাক এবং জ্যাকের দলের, এবং সেই সময় সে বুঝতে পারে যে সে তার কমন সেন্স হারিয়ে ফেলেছে। এবং কেন সে হারিয়ে ফেলেছে? বিকজ হি হ্যাড আ কমন সেন্স, এবং অন্যদের সেই কমন সেন্সটা নেই, এবং এই জন্য সে একটা আউটকাস্ট হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র র্যালফ, পেপেগি এবং সাইমন, তাদেরকে দিয়ে স্পেসিফিক যে নোশনগুলো উইলিয়াম গোল্ডিং বোঝাতে চেয়েছে, র্যালফ সেটাকে বলে যে এই কারণেই উনি আউটকাস্ট, মানে আইল্যান্ডের সমস্ত বালক একদিকে,
তারা কমন সেন্স শো করছে না। একমাত্র রেয়ারলি কমন সেন্স, রেশনালিটি, ডেমোক্রেসি এই জিনিসগুলো শো করছে। এই জন্য হি হ্যাজ বিকাম আউটকাস্ট, বাট আদার বিকাম দ্য পার্ট অফ দ্য civilization, a savage civilization. And in exchange of his innocence, he has gained an understanding of humankind's natural character, an understanding not heretofore available to him, that evil is universally present in all people. গোল্ডিং যেটা বোঝাতে চেয়েছে মানুষের মধ্যে, যে এর আগের ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে দ্য খ্রিস্টিয়ান, there was a Christian doctrine of original sin, that means human being are very much prone to do wrong work, সেটা র্যালফের ক্যারেক্টারের মধ্যে দিয়ে আসছে। বাট এই যে মন্দ কাজ করার যে প্রবণতা, সেটাকে সবসময় একটা পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। সেই পাহারাদারটা কি? ইন্টেলেকচুয়ালিটি। সো দ্যাট দ্যাট ইভিল ইনস্টিংক্ট in every human being should be checked by the intellect, এবং সেই ইন্টেলেক্টটাকে এখানে দেখাতে চেয়েছে পিগির ক্যারেক্টারের মধ্যে দিয়ে। and by the mysticism and spiritualism that was Simon. সাইমনের চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পারি যে সে স্পিরিচুয়ালিজম, সাইমনই সবসময় বলতে শেষে এসে বলে যে আসলে লর্ড অফ দ্য ফ্লাইস তাকে বলেছে যে বিস্ট ইজ নট এক্সটার্নাল, বিস্ট ইজ ইন্টারনাল, that is within you and that beast can attack you anytime. সেটাই সেখানে ঘটেছে। তাহলে পিগির ক্যারেক্টারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টেলেকচুয়ালিটি, আবার সাইমনের ক্যারেক্টারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা মিস্টিসিজম এবং স্পিরিচুয়ালিজম, অ্যান্ড র্যালফের ক্যারেক্টারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা হোপস অ্যান্ড ড্রিমস। তার মধ্যে একটা আশা আছে যে তারা রেস্কিউড হবে, তার মধ্যে একটা স্বপ্ন আছে, তারা আবার বাসায় যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় সে ফিরে যাবে। তার মানে মানুষের মধ্যে অন্ধ কাজ করার, মন্দ কাজ করার যে প্রবণতা, সেই প্রবণতাগুলোকে চেক করা যায় কয়েকটা উপায়: ইন্টেলেকচুয়ালিটি, বাই স্পিরিচুয়ালিজম, বাই মিস্টিসিজম, অ্যান্ড অলসো বাই হোপস অ্যান্ড ড্রিমস। Okay, such kind of evil motive can be suppressed by this desire or this designated notions, that is intellectuality, hopes, dreams, mysticism, and spiritualism, that we see in the character in Ralph. So Ralph is a natural, good, and gentle voice represented by William Golding. Jack, on the other hand, represents evil and violence and dark side of human nature. Okay. A former choir master and head boy in the school, at his school, he arrived on the island having experienced some success in exerting control over others by dominating the choir with his militaristic attitude. যখন জ্যাক স্কুলে পড়তো, তখন জ্যাক আসলে স্কুলের বালকদের এক লিডার ছিল। সে আসলে বিভিন্ন অ্যাসেম্বলিতে হতো, সেই অ্যাসেম্বলি সে হচ্ছে বিভিন্ন সঙ্গীত বা বিভিন্ন কোয়ার মাস্টার, সেই যেই কোরাস গাওয়া হতো সেখানে সে লিড করত। এবং এজন্য বালকদের ডমিনেট করার একটা টেন্ডেন্সি জ্যাকের স্কুল লাইফে ছিল, এবং সেই টেন্ডেন্সি নিয়েই সে এখানে আসে। এবং কিন্তু যখন সে হচ্ছে স্কুল লেভেলে ছিল, তখন স্কুলের একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল, ফ্যামিলির একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল, আবার সোসাইটির একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল, এবং সেই সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনগুলো কাজ করতো বিধায় জ্যাকের মধ্যে এভিল এবং ভায়োলেন্সটা গ্রো করে নাই যখন সে সিভিলাইজ সোসাইটিতে ছিল। কিন্তু যখন সে আনইনহ্যাবিটেড একটা আইল্যান্ডে এসে পড়লো, তখন এখানে ফ্যামিলি নাই, স্কুল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নাই, সোসাইটি নাই, কোনো কিছুই নাই। তার মধ্যে অন্য যে জিনিসগুলো থাকার দরকার ছিল সেগুলো হলো ইন্টেলেকচুয়ালিটি, হোপস অ্যান্ড ড্রিমস, সেই জিনিসগুলো তার মধ্যে নাই। এই কারণেই জ্যাক হ্যাজ বিকেম দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইভিল, violence, and the dark side of human natures. And he quickly loses interest in that world of politeness and boundaries, which is why he feels no compunction to keep the fire going or attend to any other responsibilities for the betterment of the survival of the group. Though
Jack lost the inherent capability of politeness, and for this reason তার মধ্যে বিবেকের দংশন কাজ করে এবং এজন্য সেখান থেকে রেস্কিউ তার মধ্যে হোপ অ্যান্ড ড্রিমসও ছিল না যে ইউ উইল বি অ্যান্ড দে উইল বি রেস্কিউ ওয়ান ডে। এই জন্য সেই সময় আমরা দেখতে পারি যে সে আগুন জ্বালিয়ে রাখার যে একটা প্রবণতা যাতে তারা ধোঁয়া দেখে অন্য শিপ তাদেরকে উদ্ধার করে সেই জিনিসটার প্রতিও তার রেসপন্সিবিলিটি আমরা দেখতে পারি। And denouncing the rules of the order, Jack declares, "We don't need the cons anymore." এখানে কনস এক সময় সবার মধ্যে একটা ডেমোক্রেসি স্টাবলিশ করেছিল, কিন্তু এক সময় র্যালফের কথাকে রিফিউট করার জন্য জ্যাক বলে যে আমাদের এখন আর কনসের দরকার নেই, উই ডোন্ট নিড দ্য রুলস অফ কনসেন্ট, সো উই নো হু উড টু সেভ থিংস। He dictates to his hunters that they forget the beast and that they stop having nightmares. সে তার দলের লোক ছেলেদেরকে নির্দেশনা দেয়, আজ থেকে মন্দের কথা ভুলে যাও, বৃষ্টির কথা ভুলে যাও, তোমাদের আর নাইটমেয়ার থাকবে না। As Jack strives to establish his leadership, he takes on the title of chief and reinforces the illusion of station and power by using the other boys ceremoniously as standard bearers who raise their spears together and announces the chief has spoken. This role is no game of him, though by the night the Simon's death, Jack has clearly gone power mad. Sitting at the peak roast on a large log, painted and garlanded like an idol with power stated in his ear like a ad. যে রাত্রে হচ্ছে সাইমনকে মেরে ফেলা হয় সেই রাত্রে জ্যাক ঘোষণা দেয়, yes, this might come anytime in any form, so we should be aware. এবং সেই সময় সাইমন আসে এবং সাইমনকে তারা মেরে ফেলে। আসলে সাইমনকে মেরে ফেলার পিছনে উইলিয়াম গোল্ডিং দেখা দিয়েছেন, দ্যাট ইজ দ্য কনফ্লিক্ট অফ পাওয়ার। জ্যাক জ্যাক সাইমনকে মেরে ফেলে যে সাইমন আসলে র্যালফের সাথে ছিল, সাইমন একটু নিভৃতচারী ছিল, সে বনের মধ্যে একটা কাজে বসে থাকতো, বিভিন্ন জায়গায় একা চলে যেত। সেই এই এবং এই কারণে যে জ্যাক জ্যাক তাকে খুন করছে যে তার কথা শুনে না, ওকে, সেভাবে সবাইকে সে টর্চার করেছে, এন্ড সাচ কাইন্ড অফ টর্চার ইজ অনলি ফর পাওয়ার, এবং এই কারণেই সাইমনকে তারা মেরে ফেলে। His chiefs addresses him as chief, indicating a form of more primitive tribal leadership. অতীতের যে গোত্র প্রধানরা ছিল তাদেরকে চিফ বলা হয়, সেরকম সে ট্রাইবাল গোত্রশিপের মতো তার দলের ছেলেরাও, জ্যাকের দলের ছেলেরাও জ্যাককে বলিত হতো চিফ। Given the trial of irresponsible authority, his experience on the island, Jack's return to civilization is conflicted. When the naval officer asks who is in charge, Jack starts to step forward to challenge Ralph's claim of leadership, but is stopped perhaps by the recognition that now the old roles will be enforced. Okay? যখন নেভাল অফিসার আসলো, এসে যখন নেভাল অফিসার বলল যে হোয়াটস হ্যাপেনিং উইথ ইউ, হোয়াট আর ইউ ডুইং বয়েজ ইন দিস আইল্যান্ড, তখন এবং একসময় বললো যে কে তোমাদের লিডার, তখন কিন্তু জ্যাক র্যালফের দিকে আগিয়ে যাচ্ছে যে এবং ক্লেম করতে যে জ্যাক যেন বলতে না পারে যে আই এম দ্য লিডার, কিন্তু তারপরেও সে একটু ইতস্তত হয়ে গিয়েছিল। তখন সে ভেবেছিল যে না, এখন আর আমি লিডার থাকবো না, এখন লিডার স্বাভাবিক কারণেই জ্যাকের কাছে চলে যাবে। সো এই যে রিয়েলাইজেশন, বাট সেই ফেরাটা তার জন্য কঠিন ছিল, একটা সেভেজ ওয়ার্ল্ড থেকে একটা সিভিলাইজড ওয়ার্ল্ডে ফেরাটা। আর পিগি, another character, Piggy is the intellectual and he has poor eyesight and a weight problem and asthma. I think that one, but through Piggy, William Golding wanted to focus on the intellectual
of human human mind or human heart. He is the most physically vulnerable of all the boys, despite his greater intelligence. Piggy represents the rational world. By frequently quoting his aunt, he also provides the only female voice. Okay? So, Piggy belongs to the intelligence or intellectual or intelligent and the rational part of human mind. Piggy's intellect benefits the group only through Ralph. He acts as Ralph's advisor. He cannot be the leader himself because he lacks leadership qualities and has no rapport with the other boys. Piggy also relies too heavily on the power of social convention. Piggy always speaks that if anyone wants to say something, take the phones and start speaking. And whenever one will be start speaking, other will remain silent. That is the social custom. That means everyone should respect other speaking. That was presented and tried to establish by Piggy on that island. He believes that holding the phones gives him the right to be heard. He believes that upholding social conventions get results. So always Piggy has been thinking about the social convention. As I have said, that to suppress the evil motive of the human being or the every individual, social convention is very, very important. And through Piggy, William Golding wanted to exhibit some kind of social convention that can show other people to exhibit and that he or she can suppress his evil motive of doing wrong things. As the brainy representative of civilization, Piggy asserts that life is scientific. Even ever the pragmatist Piggy complains, "What good are you doing talking like that?" When Ralph brings up the highly charged issues of Simon's death at his hand. So, যখন Ralph বলছিল যে আসলে সাইমনকে মেরে ফেলা হয়েছে, এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট, কিন্তু সেই সময় রেশনালি থিঙ্ক করেছে হচ্ছে পিগি আসলে বলেছে যে এটা অন্ধকার ছিল, it was an accident. Piggy tries to keep life scientific despite the incident, searching for a formula to explain the death. He asserts that the assault on Simon was justifiable because Simon asked for it by inexplicably crawling out of the forest into the ring. After Simon ক্রল করে আসতেছিল, সে মানুষের মতো হেঁটে হেঁটে আসতেছিল, এই জন্য পিগি তার ইন্টেলেকচুয়ালিটি, তার নলেজ দিয়ে জাস্টিফাই করে যে সাইমনের মৃত্যুটা অনেক সময় অনেকটা জাস্টিফাই। কিন্তু জ্যাকের পজিশন থেকে আমরা যেটা জানি যে সে পাওয়ারের কারণে এই হত্যা করেছে। সো speaking to the deaths of Simon and the Lithnus with the birthmark, he asked, "What's grown up going to think?" As if he is not so much mourning the boy's death, he is mourning the loss of Abdus. যখন এই লিটনস অন্য ছোট ছোট বালকরাও দু একজন যে মারা গেছে, এদের মৃত্যু যখন নিয়ে সে চিন্তা করে, তখন পিগি আসলে শোক করে না, শোক করে তাদের মৃত্যুর জন্য না, আসলে সে শোক করতেছিল ফর দ্য লস অফ ভ্যালুস, ethics, discipline, and decorum that caused those days. ফলে সাইমনের মৃত্যু, লিটনসের মৃত্যু, অন্য আরো বালকদের যে মৃত্যু, এই মৃত্যুগুলোর পিছনে উইলিয়াম গোল্ডেন দেখাতে চেয়েছে that death is the result of the looseness of values, ethics, morality, principles, and other decorum of the society, and that results in death of Simon and the other Lithnus. Simon is somehow artistic and religious visionary. Is established not only by his hidden place of meditation and also by the description of his eyes. So bright they had deceived Ralph into thinking him delightfully wicked.
While Piggy has the glasses on the symbol of vision and truth, Simon has the bright eyes, a symbol of another kind of vision of truth. পিগির যেমন গ্লাস ছিল, পিগির গ্লাসটাকে একটা সিম্বল অফ ভিশন এন্ড ট্রুথ হিসেবে চিন্তা করা হয়, সেরকম সাইমনের ছিল উজ্জ্বল চোখ এবং সেটাকে বলা হচ্ছে যে সিম্বল অফ অ্যানাদার কাইন্ড অফ ভিশন অ্যান্ড ট্রুথ। সো সাইমনের মধ্যে একটা রিলিজিয়াস ভিশনারি, mystic and the spiritual aspects of human being or the human society or the belief of the human society was represented by William Golding, that he is a very visionary and a symbol of vision and truth in the society. Simon is different from the other boys, not only due to his physical frailty manifested in his painting skills. Simon মাঝে সাথেই অজ্ঞান হয়ে যেত, সেন্সলেস হয়ে যেত, তার মধ্যে একটা এরকম রোগ ছিল, এই কারণেই সে অন্য বালকদের সাথে একটু আলাদা ছিল। But also in his constantly expressed concern for the more valuable boys. Litmus follow him and he picks choice food for them from the spots they can't reach, and a saint or a Christ-like image. লিটমাসরা ছোট ছোট বালকরা সাইমনকে ফলো করত। সাইমন তাদেরকে নিয়ে যেত বনের গভীর জঙ্গলে, যে জায়গাগুলোতে ছোট ছোট বালকরা উঠতে পারছে না গাছে, সেই জায়গাগুলোতে উঠে সে ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে খেতে দিত, খাবার দিত, যে খাবারগুলো তারা পছন্দ করে, এবং যেটা ন্যাচারালি আমরা রিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভসে দেখতে পারি, যে একটা সেন্ট, একটা প্রিস্ট যেমন করে, যেমন অন্যদের সাহায্য করে বিভিন্ন ভাবে, সেই রকম ভাবে এই সাইমনও অন্যান্য ছোট বালকগুলো খাবার দিয়েছে, বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে সাহায্য করে। He stands up for Piggy and helps him get his glasses back when Jack knocks him off his head. Another illusion of Simon's visionary talent. যখন জ্যাক আঘাত করে পিগিকে, করে তার গ্লাসটা কেড়ে নেয়, তখন সেই সময় গ্লাসটা যখন পড়ে যায় আর পিগি গ্লাস ছাড়া কিছু দেখতে পারে না, এই জন্য তাকে হেল্প করার জন্য এগিয়ে আসে সাইমন। That is also another visionary talent. In addition, he has a secret place in the jungle where he spends time alone. That is the spirituality and the meditative role of Simon. When Simon tries to visualize what the beast might look like, there arose before his inward sight the picture of human at once heroic and sick. যখন সাইমন একা একাই বীজটা দেখতে যায় সেই উঁচু পাহাড়ে, তখন তার মধ্যে একটা ভিশন কাজ করে। সেইটা ভিশনটা কি, তার নিজের মধ্যে ইনওয়ার্ড সাইড, নিজের মধ্যে সে একটা জিনিস দেখতে পারে, a picture of a human, মানুষের যে ছবি, তার মধ্যে দুইটা অ্যাসপেক্ট সে দেখতে পারে, এক সাইডে হিরোইক আর এক সাইডে হচ্ছে সিক। Golden visions of humanity is flawed by inherent depravity and such kind of thing. And Golding gives this knowledge to an outsider like Simon to reflect the place visionaries and mystic typicality hold in the society. On the prince, what is mysticism? Mysticism, naturally, what general people can understand. এই দলের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় কেউই বুঝতে পারেনি, শুধুমাত্র সাইমন বুঝতে পেরেছে। এই জন্য সাইমন ইজ দ্য মিস্টিক রোল, মিস্টিক পার্ট অফ দ্য আইল্যান্ড। ওকে, যেমন আমরা বাংলাদেশের মধ্যে লালনকে বলি যে মিস্টিক পয়েন্ট, কেন বলি? খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, পাখি কেমনে, এই পাখি কি, বাড়ির পাশে আরশিনগর, সেখানে এক পড়শি বাস করে, এই পড়শি কি ইনহেবিটেন্ট, এই পড়শি কি খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, কখন এই অচিন পাখি চলে যাবে? এই যে ডিসক্রিপশন, এটা একমাত্র লালনই জানে, অন্য ডিসাইপল বলেন, আমরা বলি, কেউই আমরা এটার অর্থটা জানি না। সেরকম ভাবে সাইমনের যে কথা, সাইমনের কথার অর্থ শুধুমাত্র সাইমনই বুঝেছে, অন্যরা সে বুঝবে। So by the help of such kind of mystic representative of the island, William Golding presented this character Simon. So what is the dirtiest thing there is? যখন এই সবাইকে সে প্রশ্ন করে যে এই সবচেয়ে খারাপ ডার্টিয়েস্ট জিনিসটা কি, and what else is there to do, এবং সেখানে কি করা আছে, requires both abstract thought and the courageous action to answer. So such kind of thinking can be established by William Golding, that is the mystic part of the visionary or the religious visionary part of the island. And yet
Simon soldiers on the quest to discover the identity of the beast. সাইমন একা একাই সেই পাহাড়ে চলে যায় সেই বিস্টের ট্রু আইডেন্টিটি পাওয়ার জন্য এবং সেখানে because he sees the need for the boys to face their fears কারণ সে মনে করে বালকদের যে ভয়ের যে কারণ এই ভয়ের কারণটাকে তাড়ানো উচিত এই কারণে to understand the true identity of the false beast on the mountain and to get on with the business of facing the beast within themselves to get on with the business of facing the beast within themselves মানুষের বালকদের মধ্যে যে ভয় সেই ভয়টা হলো যে সে মাউন্টেনে একটা বিস্ট আছে এবং সেই বীজটা কি সেটা সে উদ্ধার করতে চায় এবং সেই উদ্ধার করতে যাওয়ার মোটিভ হলো মানুষের মধ্যে বালকদের নিজেদের মধ্যে যে বীজটা সেই বীজটাকে যেন তারা ফাইট করতে পারে এবং সে আসলে সাইমনের ক্যারেক্টারের মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে উইলিয়াম গল্ডিং যে আসলে যে বীজ এটা হলো এক্সটার্নাল এই বীজটা হলো প্রত্যেকেরই ইন্টারনাল এই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্যই সাইমন একা একা সেই মাউন্টেনে যায় এবং সে সেখানে খোঁজ করে কিন্তু সেই পর্যন্ত সেটা আসে তাকে আর বলা হয়নি তার আগেই তাকে হচ্ছে মেরে ফেলে when Simon's body is carried off by the tide and covered in the jellyfish like phosphorescent creature who have come in with the tide. Golding shifts on the focus from Simon's Buddhist movement to the mass of the larger progression of the sun, moon, earth, because Simon represents our knowledge, a fundamental of the elements. যখন সাইমনের বডিটা ভেসে আসে সেই সময় সাইমনের বডিটাকে শ্যাডোলি দেখে সেই সময় সূর্য কিরণ দেখা যায় সেই সময় চাঁদের কিরণ এরকম আর্ট দ্যাট মিনস দ্য কম্বিনেশন অফ নলেজ দ্যাট মিনস Simon represent the mystic part of the island and through the Simon William Golding wanted to say that actually the beast is not external, beast is internal and everyone can check the beast with the help of his intellect and spiritual ability. Another voice that is Sam Nari যেটা আমরা বলেছিলাম স্যাম এন্ড এরিক তাদেরকে দুজনকে বলা হয় একসাথে স্যাম নারি they represent the well-intentional members of general public who play by the rules of whatever is in charge. এই স্যাম এবং এরিক তারা আসলে represent the civilized and the socialized person. সমাজের মধ্যে আমরা কিছু মানুষ দেখি যারা তারা আসলে সিভিল তারা সাধারণ মানুষ এক সময় এই স্যাম এবং এরিক তারা র্যালফের সাথে ছিল এবং পরবর্তীতে তারা চলে যায় জ্যাকের সাথে কেন সাধারণ মানুষ যারা কোনো ক্ষমতা হোল্ড করে না তারা সবসময় চায় যে কাদের হাতে ক্ষমতা এবং কাদের কাছে গেলে তারা সেফ থাকবে তাদের জলেই চলে যায় তাদের এই অ্যাটিটিউডটা কি হচ্ছে represent করছে by the character of Sam and Eric. The Roger is the character that is after the horror of Simon death in his Roger represent the sadist, the individual who enjoys hurting others. কিছু কিছু মানুষ আছে অন্যকে নির্যাতন করে অনেকে আঘাত করে হচ্ছে আনন্দ পায় এইরকমই হচ্ছে ক্যারেক্টার হলো যেটা রোজার কোন ক্যারেক্টারটা আমরা যেটা মুভির একদম শেষের দিকে দেখেছিলাম যে যখন র্যালফ এবং পিগি জ্যাকের ট্রিবের সাথে কথা বলতে যায় মানে পিগির হাতে কোনো পিগির গ্লাস নাই এজন্য পিগি দেখতে পারে না পিগিকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যায় র্যালফ তাদের সাথে কথা বলার জন্য জ্যাকের দলের সাথে কথা বলার জন্য যখন সে ট্রিবের কাছে ট্রাইবাল তাদের পাহাড়ের কাছে যায় তখন উপরে কয়েকজন বালক পাথরের বড় বড় গুড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল এদের লিডারই হলো রোজার এবং এই রোজারই হচ্ছে সেই বড় পাথরের বোল্ডার পাথরের যে খণ্ডটা সেটা হচ্ছে পিগির উপরে ফেলে দিয়ে পিগিকে মেরে ফেলে এই জন্য রোজার ইজ দ্য স্যাডিস্ট পার্ট অফ দিস হিউম্যান সিভিলাইজেশন এবং যারা হচ্ছে মানুষকে নির্যাতন করে মানুষকে টর্চার করে তারা অন্যরকম একটা আনন্দ পায় সেটাই হলো রোজা So this is about all the characters. So thank you.